হ্যালো গাইস, নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে আমি দেখাবো এরকম আফটার ইফেক্টে ইন্ট্রো কিভাবে বানাবেন কাইনমাস্টার দিয়ে। তো এই ইন্ট্রোটা বানানোর জন্য একটি টেমপ্লেটের প্রয়োজন হবে। ওই টেমপ্লেটের লিংক আমি ডিসক্রিপশন দিয়ে রাখবো, ওখান থেকে খুব সহজে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে ভিডিওটি লাইক করে দেন, আর যারা চ্যানেল নতুন আছেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অন করে দেন আরো এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ভিডিওটি শুরু করা যাক।
ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করে দেন, আর যারা চ্যানেল নতুন আছেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন অন করে দেন আরো এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডের কাছে যেন তারাও শিখতে পারে। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে আগামী কোন নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।